So 10th basic computing, topic 1.6.2, cache memory. So before this we saw RAM, ROM and other things in the computer. Now we are in that memory part we are discussing about cache memory, that is CACHE, cache memory. The speed of the CPU is extremely high as compared to the access time of main memory. Therefore, the performance of CPU decreases due to slow speed of main memory. To increase the performance of CPU, a small memory chip is attached between CPU and main memory, whose access time is very close to the proceeding of the CPU. This memory is called cache memory. So, computer, not only in computer, even in mobile, mobile sometimes your memory store at that time when you try to clean your mobile, cache memory. The cache memory is nothing like, it is like dust. அதாவது நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா dust particles இருக்கும். So like that it is like dust. That is lot of junk memories. For example, you will be playing video games, or you will be seeing a lot of videos in YouTube or internet, or you will browse lot of things in internet. At that time உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கும்போது மெயில் அனுப்பிச்சாலும் சரி, எது நீங்கள் ரீல்ஸ் பார்த்தாலும் சரி, எது பண்ணாலும் சரி, பேக்ரவுண்டில் ஒரு மெமரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும், unnecessary memories. That is called as cache memory. ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்க, சிபியோட மெயின் ஸ்பீடை டிக்ரீஸ் பண்ணுது. So there is a small memory chip attached between CPU and main memory. So CPU main memory க்கு நல்ல ஒரு சின்ன சிப் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதோட வேலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைம் ஆக்சஸ் வெரி க்ளோஸாக ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்காக. பட் இந்த கேஷே மெமரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ணிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. கேஷே மெமரிஸ் ஆர் accessed much faster than conventional RAM. It is used to store programs or data currently being executed or data that is being frequently used by the CPU. Fast access of these data and instruction increases the overall execution speed of software. It is very expensive memory and so has to be used in limited amount. So இங்கே என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கனாக்கா, here they are discussing about cache memory. Cache memory is the expensive memory and it is very fast to access. இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு மெமரி சிப்பு. அது எல்லாமே இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற, ஓவரால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒரு ஸ்பீடான சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது கேஷே மெமரி இந்த ரேமை ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next 1.6.3, secondary memory. You are now clear that the operating speed of memory, primary memory or main memory, should be fast as possible so as to cope up with the CPU speed. These high speed storage devices are very expensive and hence the cost per bit of storage is also very high. Again, the storage capacity of the main memory is also very limited. Often it is necessary to store hundreds of millions of bytes of data for the CPU to process. Therefore, additional memory is required in all the computer system. This memory is called auxiliary memory and secondary memory storage. Right. So there is a secondary memory. உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் செகண்டரி மெமரின்ட்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த CPU இப்போ பேசிக்காக நம்ம என்ன தெரிஞ்சிட்டோம்னாக்கா, in system, in CPU, to increase CPU speed there are two speeds. One is operating speed
that is primary memory, and another is main memory. ஸோ ரெண்டு மெமரி இருக்குது இந்த சிபியோட ஸ்பீடை ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஒன்று ப்ரைமரி மெமரி, இன்னொன்று மெயின் மெமரி. இந்த ஹை ஸ்பீட் டிவைஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், அதை நம்ம பார்த்தோம். பிகாஸ் த காஸ்ட் பர் பிட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை. ஏன்னா அந்த சிப் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்குனாக்கா, பிகாஸ் அதோட அந்த ஸ்பீடு ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. அதாவது பர் பிட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. அகெயின் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, அந்த மெயின் மெமரியோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும், கம்மியாக தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் மெயின் மெமரியில். பட் உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சிபியூ மூலமாக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி சிபியூவில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண வைக்க முடியும், அந்த சிப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடிஷ்னல் மெமரி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமுக்கு தேவைப்படும். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மெமரிக்கு பேர் தான் ஆக்சிலரி மெமரி ஆர் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்லி கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்துருக்க மெமரி வந்து ப்ரைமரி மெமரி. இந்த சிப்பை வச்சு நம்ம மெமரி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணோம்னாங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செகண்டரி மெமரி. In this type, the cost per bit of storage is low. However, the operating speed is slower than the primary memory. Large volume of data are stored here on permanent basis and transferred to the primary storage as and when required. Most widely used secondary storage devices are hard disk, CD, DVDs and pen drives. But before learning about these modern storage devices, let us also have a look at some primitive storage devices like magnetic tapes, magnetic drums and floppy disk. Okay, I think that you may not have heard about floppy disk and all. நீங்கள்லாம் இந்த floppy disk generation கிடையாது. You are pen drive generation, memory card and pen drive generation. Before the pen drive and memory card, to store data, we were using CDs, DVDs and floppy disk, magnetic tapes and magnetic drums. So இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து floppy disk. So in secondary memory we were using CDs, DVDs, then magnetic tapes, magnetic drums and floppy disk. Now we are discussing about magnetic tapes. So what you see in picture is magnetic tape. In the picture la paakudha magnetic tape, that is அது 10.5 inches on the magnetic tape இருக்கும். Let us discuss. Magnetic tape are used for large computers like mainframe computers where large volume of data is stored for a longer time. Earlier these were used with PCs also. The costing of storing data in tapes is low. Tapes consist of magnetic materials that store data permanently. It can be 12.5 mm to 25 mm wide, plastic film type and 500 meter to 1200 meter long, which is coated with magnetic material. The deck is connected to the central process of information and information is fed into or read from the tape through the process. It is similar to the cassette tape recorder. So in the magnetic tape, இது வந்து cassette recorder மாதிரி தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 12.5 to 25 mm thickness இருக்கும் and length 500 to 1200 meters longல இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து மெயின் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்குது. மெயின் ஃப்ரேம் மீன்ஸ் இட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் which you can store lot of datas in it. ஸோ நிறைய டேட்டாஸ் இங்கே வந்து சேவ் பண்ண முடியும், தட் இஸ் மெயின் ஃப்ரேமு. ஸோ இதுக்காக இந்த மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இது எப்படின்னாக்கா லைக் டேப் ரெக்கார்டர், டேப் போட்டு எப்படி கேசட்ஸ் எல்லாமே போட்டு எப்படி ஆடியோ வீடியோ கேட்கணுமோ சேம் சிமிலர்லி அதே மாதிரி தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட இந்த டேப்போட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோ. த காஸ்ட் ஆஃப் த டேப் இஸ் வெரி வெரி லோ அட் தட் டைம். மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் So, magnetic disks are the most popular for direct access storage. Each disk consists of a number of invisible concentric circles called tracks. Information is recorded on tracks of the disk surface in the form of tiny magnetic spots. The presence of
a magnetic spot represent 1 bit, that is 1, and the absent represents 0 bit, that is 0. The information stored in the disk can be read many times without affecting the storage data, but if you want to write a new data, then the existing data is erased from the disk and new data is recorded. So in this magnetic disk என்ன ஆகுதுனாக்கா, இதுக்கு முன்னாடி பேரால மேக்னெட்டிக் டேப், we were discussing about magnetic tape. இப்போ வந்து மேக்னெட்டிக் டிஸ்க்கு பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்க் மாடலில் இருக்கும், சிடின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சேவ் பண்ண முடியும். தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஸ்பாட்ஸ், சின்ன சின்ன மேக்னெட்டிக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஸ்கில், அந்த ட்ராக்ஸில். ஸோ தட் மேக்னெட்டிக் ஸ்பாட் இருக்கும்போது அது 1 பிட்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் தேர் இஸ் நோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பாட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் 0 bit. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பாட்னாக்கா 0 bitsன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து நிறையா டேட்டாஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபீட் அ நியூ டேட்டா, புது டேட்டா நீங்கள் வைக்கணுன்னாக்கா, யூ ஹேவ் டு அரேஸ் த ஆல்ரெடி டேட்டா விச் இஸ் சேவ்டு. ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டா வந்து அழிச்சு தான் புது டேட்டா வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் hard disk. Hard disk. A hard disk is the most commonly used secondary storage device, although generally it is fixed inside the CPU cabinet, but still external hard disks are also available. It can store large amount of data and also provides relatively quick access to data stored on it. So hard disk, already in a CPU there is a hard disk, but you can also have a external hard disk and use for your extra memory storage. ஸோ ஏற்கனவே சிபியூக்குள்ளே ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும், நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க் தனியாக விற்கிறாங்க, அது சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அது வாங்கி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மெமரி வந்து நீங்கள் அதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். The hard disk is a set of numerous disks stacked one above the other in the cylindrical spindle in between. The data is recorded electromagnetically in the form of concentric circles called tracks. In the hard disk drive, there are read-write heads mounted on the arm placed next to the stacked disk. These heads move horizontally to read or write data on the disk. ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டிஸ்க்கு மேலே 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 அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்பைண்டல் இன்பிட்வீன் ஷேப்பில் இருக்கும். இது வந்து நிறைய எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபார்மில் வந்து டேட்டாவை ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கும். கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ராக்ஸ். அதுதான் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் தான் ட்ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரீட் பண்ணும், ரைட் பண்ணும், அதில் ஒரு ஹெட் மவுண்ட் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து ஸ்டேக்டு, தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஸ்டேக் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஹாரிசான்டலி மூவ் ஆகும், ரீட் பண்ணுறது, ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இஸ் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க். With every application of software, there is a greater demand for memory capacity. It is necessary to store large volume of data that has led to development of optical disk storage medium. Optical disk can be divided into following categories. So optical disk. So the optical disk is also used for storing memory. So to store large volume of memory, this optical disk has been developed in storage medium. ஸோ நிறைய டேட்டாஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்டிக்கல் டிஸ்கை வந்து தயாரித்தாங்க. ஸோ அதில் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிடி, தட் இஸ் காம்பேக்ட் டிஸ்க் ரீட் ஓன்லி மெமரி, CD-ROM. First one is CD-ROM. CD-ROM are made of reflecting metals. A CD-ROM is written during the process of the manufacturing by the high power laser beam. Here the storage density is high, very high. Storage cost is very low and access is relatively fast. Each disk is approximately 4.5 inch in diameter and can hold over 600 MB of data. As a CD-ROM can be read only, we cannot write or make changes into the data contained in it. Okay, first one is CD-ROM. The CD-ROM you would have seen it. நீங்க பார்த்துட்டீங்க, ஷைனிங்காக இருக்கும், ரவுண்டாக இருக்கும். It is a reflective, made up of reflective metal. அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்.
அது பார்த்திங்கனாக்கா ஏசிடி ரோம், அதாவது சாரி சிடி ரோம் பார்த்திங்கனாக்கா அதில் நிறைய இது ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹையர் லேசர் பவர் பீம் யூஸ் பண்ணி அது வந்து ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை 600 MB வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப ஹை லெவலில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் வெரி லோ இன் காஸ்ட். இது வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 7.5 inches இருக்கும். அதோட பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சிடி ரோமில் ஜஸ்ட் வி கேன் யூஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ். நீங்கள் ரீட் தான் பண்ண முடியும் தவிர ரைட் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் கால்ட் அ சிடி ரோம். ரோம் மீன்ஸ் ரீட் ஒன்லி மெமரி. Compact disc, recordable CD. The recordable CD, in this name itself we can understand that recordable. In the CD we can able to record. So the recordable CD, this CD can be used to write data onto them, provide your computer has a CD writer. The CD writer uses the special laser light to write data on the blank CD. Once the CD R, that is R means recorder, has been burnt, either data has been written on it, it cannot be modified, the information can be added to it, but the part of that being burnt cannot be edited. Okay, right. இப்போ நீங்கள் ஒரு சிடி ரெக்கார்டபுளில் ஏதாவது டேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணாக்கா தட் இஸ் ரெக்கார்டட் த்ரூ ஸ்பெஷல் லேசர் லைட். ஒரு ஸ்பெஷல் லேசர் லைட் மூலமாக அந்த டேட்டா வந்து ரைட் பண்ணுறாங்க அந்த சிடியில். ஒன்று. செகண்ட் திங், அந்த டேட்டா வந்து பேர்ன் மீன்ஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் தேன் in the CD. If you burn, that data is stored, so it is burned there, that is written in the CD and it cannot be modified. அதை வந்து மாடிஃபை பண்ண ஒன்ஸ் அந்த சிடியில் வந்து டேட்டாஸ் எழுதிட்டோம்னா அதை மாற்றவே முடியாது. யூ கேன் ஆட் த டேட்டா பட் யூ கான்ட் எடிட் இட். நீங்கள் புதுசாக டேட்டா ஆட் பண்ண முடியும் பட் எடிட் பண்ண முடியாது. இதுதான் காம்பேக்ட் டிஸ்க் ரெக்கார்டபிள் சிடிஆர். நவ் சிடிஆர் அண்ட் டபிள்யூ, தட் இஸ் ரீட் அண்ட் ரைட். ஸோ தட் இந்த சிடி வந்து எழுத முடியும், படிக்க முடியும். This type of CD can be used for both reading and writing. Also, these can be written in the and erased again and again. So, in the CD-RW, you can use it. This CD lot of time you can read and write, and you can erase the data and you can add new data. So, in the CD-RW, பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீடும் பண்ண முடியும், ரைட்டும் பண்ண முடியும். நீங்கள் நிறைய டைம் இந்த சேவ் பண்ணியிருக்க டேட்டா அரேஸும் பண்ண முடியும், மறுபடியும் புது டேட்டாஸை ரைட்டும் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் CD-RW, that is read and write. Then digital versatile of CD, DVD. The DVD is an optical storage disk which with much large storage capacity than that of CDs. A single-sided DVD can store up to 4.7 GB of data. Due to its high-speed capacity, DVDs are generally used to store movies and other audio and video files. So this DVD, digital versatile disc, is mostly used to watch the save movies and lot of songs. Its size is about 4.7 GB. இந்த DVD பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் மூவி பார்க்குறதுக்கு, பாட்டு கேட்குறதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இது வந்து சிங்கிள் சைடட் டிவிடி. இதோட ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 4.7 GB டேட்டா ஸ்டோர் போகிறோம். இது வந்து நிறைய டேட்டாஸை சேவ் பண்ணுது. அதனால் இது மூவிஸ் பார்க்குறதுக்கும் ஆடியோ கேட்குறதுக்கும் இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் டிஜிட்டல் வெர்சடைல் டிஸ்க். Okay, then finally is flash memory. Flash memory பார்த்தீங்கன்னாக்கா flash memory is a memory chip that is used for storage of all transferring and data between the computer and the device, digital device. The flash memory is one of the retained data in spite of electricity supply being switched off. Hence, it is not volatile memory. It evolved from EPROM and EEPROM, but from often it is said to be distinct type of EEPROM, which is a program and erased in block. That means the device using flash memory erases data at the block level. The block of flash memory chip must be erased before data is written on it. The flash memory is widely used for storage in consumer devices like mobiles, phones.
USB flash drives, tablets, computers, digital cameras, and other solid state of drives. So it is the least expensive form of semiconductor memory. It is non-volatile and consumes very less power. That is why its use is increasing day by day, especially for the in-memory devices, to help speed up performance and at the same time increase the scalability of the device. The data in the flash memory can be erased, modified, and rewritten many times. It does not require batteries or for the solid state storage. The memory card that you find in your digital camera mobiles is also a type of flash memory. The variety of such cards are available in the market. Some of the varieties of secure digital, that is SD card memory, memory stick, multimedia, that is card, MMC, etc. The price of these cards depends on their sizes and capacity. Another form of flash memory or solid state of memory is pen drive. The pen drive is a small portable storage device, some of the shape like pen, and connect with the computer through USB port. It functions the portable hard drive and is small enough to carry it easily. That is known as thumb drives. Okay, so in the flash memory is nothing but, that is whatever thing we are using today, that is memory card, pen drive, flash card, all are a type of flash memories. So this is very quick and very safe and very easy to use, and this need no batteries or some special gadgets. So this is flash memory. The flash memory na என்னன்னாக்கா நீங்கள் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற கேமராவில் யூஸ் பண்ணுற மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற மெமரி கார்டாக இருக்கட்டும், பென் ட்ரைவ்ஸ் ஆகட்டும், ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை மெமரி ஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளாஷ் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து சீக்கிரமாக டேட்டா வந்து சேவ் பண்ண முடியும், நிறையா டேட்டா சேவ் பண்ண முடியும். டேட்டா நிறைய டைம் புது டேட்டாஸ்